Yes. Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So, Anchalila chapter 9, beginning text number 80. Eta bole Kashimishra Gela Svamandire Madhyane Prataparudra Aila Taragore. After saying this, Kashimishra left the abode of Sri Chaitanya Mahaprabhu and returned to his own temple. At noon, King Prataparudra came to Kashimishra's house. Мы продолжаем читать 9 главу, сегодня стих 80. Сказав это, Кашимишра покинул обитель Шри Чайтаньи Махапрабху и вернулся в свой храм. В полдень к нему домой пришел царь Пратапарудра. Well, just recollecting due to the incident with Gopinath Patanyayika, Chaitanya Mahaprabhu, let's say, threatened to leave Jagannath Puri and go to Alalanath. Напомню содержание предыдущих стихов. После инцидента с Гопинатхой Патаньяйкой Господь Чайтанья пригрозил преданным в Алланах. But Kashimishra persuaded him not to leave. Однако Кашимишра убедил его не делать этого. So after that, Kashimishra, as mentioned here, went to his own place and King Prataparudra came to meet him. Как здесь сказано, после этого Кашимишра отправился к себе, а Господу Чайтанье пришел царь Пратапарудра. Prataparudra eka achaye niyame jatadinara heteha Sri Purushottama. As long as King Prataparudra stayed in Purushottam, he performed one regular duty. Все то время, что царь Пратапарудра проводил в Пурушоттаме, Джаганнатха-пури, он каждый день исполнял одну обязанность. Nitya ashi kore mishrer pada samvahan Jagannatha sevar kore biyan shravan. He would come daily to the house of Kashimishra to massage his lotus feet. The king would also hear from him about how Jagannath was being served. Каждый день он приходил домой к Кашимишре и массировал его лотосные стопы. Царь также получал от него отчет о том, сколько средств было потрачено на поклонение Господу Джаганнатхе. So Kashimishra is a Brahmana. Кашимишра был брахманом. Exalted person. Был очень возвышенным вайшнавом. So the king was massaging Kashimishra's lotus feet. Настолько, что царь приходил к нему и массировал его лотосные стопы. And of course, he was also involved in the management of the Jagannath temple, and he was also very close to Chaitanya Mahaprabhu. So for these reasons also, the king was associating closely with him. Кашимишра не только принимал активное участие в управлении храмом Джаганнатхи, но также был одним из приближенных Господа Чайтаньи. И это была еще одна причина, по которой царь регулярно встречался с ним. Raja Mishrer Charana Jabe Chapite Lagila Tabe Mishra Tarikicho Bangite Kohila. When the king began pressing his lotus feet, Kashimishra informed him about something through hints. Когда царь взялся растирать лотосные стопы Кашимишры, тот стал намеками говорить ему о случившемся.
Deva Shuna or Eka Aparupa Bat Mahaprabhu Kshetra Chari Alalanat. My dear king, he said, please hear one uncommon item of news. Sri Chaitanya Mahaprabhu wants to leave Jagannath Puri and go to Alanath. Дорогой царь, сказал он, я хочу сообщить тебе неожиданную новость. Шри Чайтанья Махапрабху собирается покинуть Джаганнатха-Пури и поселиться в Алланатхе. Shuniraja Duki Hoila Puchilena Karan Tabi Mishra Kohitane Sabavivaran. When the king heard that Sri Chaitanya Mahaprabhu was going to Alanath, he was very unhappy and inquired about the reason. Then Kashi Mishra informed him all the details. Царь очень расстроился, когда услышал о том, что Шри Чайтанья Махапрабху собирается перебраться в Алланатху, и спросил его о причинах этого решения. В ответ Каши Мишра подробно рассказал ему обо всем, что произошло. Gopinata Patanyaike Jabe Changa Charailo Tarasevak Shab Ashi Prabhure Kahila. When Gopinath Patanyayaka was lifted onto the Changa, he said, all servant to inform Sri Chaitanya Mahaprabhu. Когда Гопинатху Патаньяйку возвели на Чангу, сказал он, все его слуги прибежали сообщить об этом Шри Чайтанье Махапрабху. Shunya Shobita Hoila Mahaprabhu Mun Krode Gopinate Koila Bahut Barchan. Hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu was extremely sorry at heart, and in anger he chastised Gopinath Patanyayika. Шри Чайтанья Махапрабху очень расстроился, услышав об этом, и в гневе стал осуждать Гопинатху Патаньяйку. Ajitendriya Kore Raja Bishoy Nana Asad Pati Kore Raja Dravya Vyoy. Because he is mad, sense gratification, the Lord said, he acts as a government servant but spends the government's revenue for various sinful activities. Господь сказал, одержимый желанием чувственных наслаждений, он воспользовался положением сборщика податей и растратил собранные им деньги на разные греховные удовольствия. Brahmashva adik e hoy rajadan taha hari boga kore maha papijan. The revenue of the government is more sacred than the property of a brahmana. One who misappropriates the government's money and uses it to enjoy sense gratification is most sinful. Собранные в казну налоги обладают даже большей неприкосновенностью, чем собственность брахманы. Тот же, кто присваивает их себе и тратит на чувственное удовольствие, совершает великий грех. Raja Vartankai or Churikore, Raja Dandyahoy, She Shastrer Vichare. One who serves the government but misappropriates the government's revenue is liable to be punished by the king. That is the verdict of all revealed scriptures. Тот, кто, состоя на государственной службе, присваивает себе казенные средства, должен быть наказан царем. Так гласят все священные писания. Nija Korimagi, Rajanahi Koridamda, Raja Mahadharmik, Ehoi Papi Banda. The king wants his revenue paid and did not to enforce punishment. Therefore, the king is certainly very religious, but Gopinath Patanyayika is a great cheat. Царь просто хотел вернуть собранные налоги и не собирался его наказывать. Поэтому царь поступил
строгом соответствии с заповедями религии, а Гопинатха Пантаньяйка – отъявленный мошенник. Raja Korinadeya Amare Pukare E Mahaduka Iha Ke Sahite Pare. He does not pay the king. He wants my help for relief there. I cannot tolerate it here. Он не отдает в казну собранные им для царя подати, но в то же время хочет, чтобы я избавил его от наказания. Все это тяжкий грех, и я больше не могу терпеть такое. Alalanat Jai Taha Nischintiraimu Vishayira Bala Manda Vartana Shunimu. Therefore, I shall leave Jagannath Puri and go to Alalanath, where I shall live peacefully and not hear about all these affairs of materialistic people. Поэтому я уйду из Джаганатха-Пури и поселюсь в Алланатхе, где буду мирно жить, не получая новостей о том, чем занимаются материалистичные люди. Etashuni Kohiraja Pawamani Vyata Shabadravya Chandro Jodi Prabhu Rahena Eta. When King Prataparudra heard all these details, he felt great pain in his mind. I shall give up all that is due from Gopinath Patanyaki, he said, if Sri Chaitanya Mahaprabhu will stay here at Jagannath Puri. Когда царь Пратапарудра услышал все эти подробности, он ощутил в сердце сильную боль. «Я прощу все долги, Гопинатхи Патаньяйки», — сказал он, «если Шри Чайтанья Махапрабху останется здесь, в Джаганатха-Пури». Ekakshana Prabhur Jadi Paye Darashan Koti Chintangamani Labha Nahi Tarasham. If even for a moment I could get an interview with Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, I would not care for the profit of millions of Chintamani stones. Ради одного мгновения, проведенного в обществе Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, я готов пожертвовать миллионами драгоценных камней Чинтамани. Konchara Padartha Edulilakahan Pranaraja Karun Prabhupadi Nirmanchan. I do not care about this small sum of 200,000 kahanas. What to speak of this, I would indeed sacrifice everything at the lotus feet of the Lord, including my life and kingdom. Мне нет дела до какой-то ничтожной суммы 200 тысяч кахан. Да что говорить об этом? Ради служения лотосным стопам Господа я готов пожертвовать всем, что у меня есть, включая и царство, и саму жизнь. Mishra Kohi Kodi Chariba Nahi Prabhurmun Taraduka Pai Aina Jai Sahan. Kashi Mishra hinted to the king, it is not the Lord's desire that you forfeit the payment. He is unhappy only because the whole family is troubled. Тогда Каши Мишра намекнул царю: желание Господа не в том, чтобы ты простил долг. Он огорчен тем, что страдает все семейство. Raja Kohi Tarami Duka Nahi Diye Changi Chara Karge Dara Amina Janiye. The king replied, I had no desire to give pain to Gopinath and his family. I know about his being lifted onto the changa to be thrown on the swords and killed. Царь ответил: я не собирался причинять страдания Гопинатхе Патаньяйке и его семье. Я даже не знал, что его возвели на чангу, чтобы казнить, сбросив на мечи. Purushottam janare teha koila parihash se janatari dekaila mitya trash. He sneered at Purushottam Jana. Therefore the prince tried to scare him. Он
посмеялся над Пурушоттамой Джаной. В отместку царевич решил попугать его. That we remember Gopinath had some horses that he wanted to give as a part payment for what he owed the government. Как вы помните, у Гопинатхи были лошади, которых он хотел отдать в часть погашения долга царю. So this Prince Purushottam, he gave a very low estimate for the value of the horses. И царевич Пурушоттама Джана оценил лошадей слишком дешево. And this prince had an idiosyncrasy of looking up in the sky, twisting his neck and looking up in the sky. У царевича был дефект, который заключался в том, что он периодически задирал голову, как будто рассматривал небо. So Gopinath sarcastically said to him, my horses don't turn their heads and look at the sky. И на это Гопинат съязвил, сказав, что мои лошади, по крайней мере, голову в небо не задирают. So then the prince became angry and lifted him onto the changa. Царевич рассердился и повел его на чангу. Tumi jaha prabhuri akaha jatna kore e mui tahare chadinu sabha kauri. Go personally to Sri Chaitanya Mahaprabhu and keep him at Jagannath Puri with great attention. I shall excuse Gopinath Patanyayaka from all his debts. Отправляйся к Шри Чайтанье Махапрабху, сделай все возможное, чтобы удержать его в Джаганнатха-пури. Я же прощу Гопинатхе и Патаньяйке все его долги. Mishra koi kodi chariba nahi prabhu mane kodi charile prabhu kadachit dukkha mane. Kashi Mishra said, excusing Gopinath Patanyayaka of all his debts will make the Lord unhappy, for that is not his intention. Каши Мишра сказал, если ты простишь все долги Гопинатхе Патаньяйке, это еще больше расстроит Господа, ибо он желает совсем другого. Raja koi kodi charimu ihana kohiba sahajje mora priyatara iha janaiba. The king said, I shall absolve Gopinath Patanyayaka of all his debts, but don't speak of this to the Lord. Simply let him know that all the family members of Bhavananda Rai, including Gopinath Patanyayaka, are naturally my dear friends. Царь сказал, я все равно прощу Гопинатхе Патаньяйке все его долги, но ты не сообщай об этом Господу. Просто скажи ему, что все семейство Бхавананды Рая, включая Гопинатху Патаньяйку, мои близкие друзья. Bhavananda Rai Amar Puja Garbita Tara Putra Gane Amar Sahaje Prito. Bhavananda Rai is worthy of my worship and respect. Therefore, I am always naturally affectionate to his sons. Я глубоко уважаю Бхавананду Рая и преклоняюсь перед ним. И потому, конечно же, я люблю его сыновей. Eta boli mishre namaskari raja gorigela Gopinate borajanai dakiya anila. After offering obeisances to Kashi Mishra, the king returned to his palace and called for both Gopinath and the eldest prince. Выразив почтение Каши Мишре, царь вернулся во дворец и позвал к себе Гопинатху и старшего сына. Raja kahe shabakori tomare charirun se malajatya danda pata tomare tadilun. The king told Gopinath Patanayaka,
you are excused for all the money you owe the treasury, and the known as Malajatya Dandapatra is again given to you for collections. Царь сказал Гопинатхе Патаньяйке: весь твой долг казне прощен, и ты снова можешь собирать подати провинции Маладжати Дандапата. Province, huh? Провинция, province, yes, in Russian. Well, don't know if it's a province or not. The English says the place. Well, it's province in Russian. Well, I don't know if it's a correct translation or not. Perhaps it is a province. Гуру Махарадж усомнился в правильности перевода названия местности. В английском просто местность под названием Маладжати Дандапата. It's a place called so and so in word by word translation. It's left there. А в тексте здесь провинция Маладжати Дандапата. Сомнение в том, что это была ли это провинция. In the word for word in the Russian, it's called a province. No, it's called place called Maladjati Dandapata, and in the verse itself, it's called a province. Of course, perhaps the translators have studied the geography and ascertained that in fact it is a province. Ну, остается надеяться, что переводчики изучили индийскую географию, установили, что это действительно была провинция. Actually, provinces generally in India, they don't talk much about provinces. Потому что в Индии вообще вроде как провинции нету. They talk about states, they talk about Там есть штаты, есть округа. anyway, the English says a place, whatever. Arabara Aichena Kaya Rajadan Aji Hoiti Dilun Tomai Dviguna Vartan. Do not again misappropriate the revenue of the government in case you think your salary insufficient. Henceforth it will be doubled. Никогда больше не присваивай себе деньги, собранные для казны. Если тебе кажется, что твое жалование слишком маленькое, с сегодняшнего дня я повышаю его вдвое. Well, it seems a tax collector was a pretty profitable occupation. Похоже, что сборщики податей зарабатывали очень неплохо. The tax collectors got salaries. То есть у них было жалование. And they are also able to keep a portion of the taxes collected. И они также были вправе оставлять себе какой-то процент от собранных податей. So the king is being very generous here to Gopinath. Так что царь очень щедро повел себя здесь с Гопинатхой. Excused his debts, again gave him the same place for collecting taxes, and doubled his salary. Он простил ему долги, оставил за ним ту же местность для сбора податей и еще увеличил жалование вдвое. Eta bole netardarti tare parilo Prabhu agya lawan jaha vidai tomadila. After saying this, the king appointed him by offering him a silken wrapper for his body. Go to Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said. After taking permission from him, go to your home. I bid you farewell. Now you may go. «Отправляйся к Шри Чайтанье Махапрабху», — сказал он, и спросив у него позволения, возвращайся домой. А теперь прощай. Сказав это,
Царь в знак утверждения Гопинатхи в должности надел на него шелковую накидку. Paramarte Prabhur Kripa Se Harahudure Ananta Tara Phala Ke Bolite Pare. By the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one can certainly become spiritually advanced. Indeed, no one can estimate the results of his mercy. Нет сомнений в том, что по милости Сри Чайтаньи Махапрабху человек может достичь духовных высот. Никому не под силу до конца понять плоды его милости. Raja Bishoy Pola E Kripar Abhase Tahar Ganana Karo Mani Nahi Aishe. Gopinath Patanyayaka achieved the result of kingly opulence due to but a glimpse of the Lord's mercy. Therefore, no one can calculate the full value of his mercy. Одного отблеска этой милости хватило, чтобы Гопинатха Патаньяйка обрел богатство, достойное царя. Поистине, никто не способен полностью постичь все, что может дать человеку милость Господа. Kahanchangi Chadaulaya Danapran Kaha Sabachari Se Rajadi Pradhan. Gopinath Patanyayaka was lifted onto the Changa to be killed, and all his money was taken away. But instead, his debts were excused, and he was appointed collector in the same place. Гопинатху Патаньяйку уже собирались казнить, возведя на Чангу, и все его деньги были конфискованы. Но неожиданно все его долги были прощены, и вместо казни сборщиком подати там же, где он делал это прежде. Kamaha Sarvasvavichilai Dayanajai Kodi Kaha Dvigunavartan Parayaneta Dadi. On one hand, Gopinath Patanaika was unable to clear his debt even by selling all his possessions, but on the other, his salary was doubled and he was honored with the silken wrapper. То Гопинатха Патаньяйка не мог отдать свой долг, даже распродав всю собственность, то неожиданно его жалование было удвоено, и его одарили шелковой накидкой. Prabhuricha nahi tarik kodi chadaibe vigunavartan kore punabishoy dibe. It was not the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu that Gopinath be excused of his debt to the government, nor was it his desire that his salary be doubled or that he be reappointed collector at the same place. Господь Чайтанья Махапрабху не собирался ходатайствовать о том, что Гопинатхе Патаньяйке были прощены все долги перед казной, или чтобы ему вдвое повысили жалование и снова назначили сборщиком податей на прежнее место. Tatapi tara sevakashi koila nivedan tatek shubda hoila jabi Mahaprabhu Raman. When Gopinath Patanyayaka's servant went to Sri Chaitanya Mahaprabhu and informed the Lord of his plight, the Lord was somewhat agitated and dissatisfied. Когда слуга Гопинатхи Патаньяйки пришел к Шри Чайтанье Махапрабху и рассказал ему о беде, в которую попал его хозяин, Господь был немного обеспокоен и раздосадован этим. Vishoy Shukaditi Prabhur Nahi Manubala Nividana Prabhaveha Tabu Foli Etafala. The Lord had no intention of awarding his devotee the happiness of material opulence, yet simply because of his being informed, such a great result was obtained. Господь не намеревался награждать своего преданного материальным счастьем, но одно то, что ему сообщили о случившемся, дало такой замечательный результат. Ke kohiti pari gorer ascharya svabhav Brahma Shiva Aditara Napayantar Bhav.
No one can estimate the wonderful characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Even Lord Brahma and Lord Shiva cannot understand the intentions of the Lord. Никому не под силу до конца понять все поразительные качества Шри Чайтаньи Махапрабху. Даже Господь Брахма и Господь Шива не в состоянии разгадать намерения Господа. Eta Kashimishra Ashi Prabhur Charane Raju Charitra Shab Koilani Vedane. Kashi Mishra went to Sri Chaitanya Mahaprabhu and informed him in detail of all the king's intentions. Каши Мишра отправился к Шри Чайтанье. Prabhu Kohi Kashi Mishra Ki Tumi Korila Raja Pratigraha Tumi Ama Koraila. Upon hearing about Kashi Mishra's tactics with the king, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Kashi Mishra, what have you done? You have made me indirectly king. Услышав о том, как Каши Мишра разговаривал с царем, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Что ты наделал, Каши Мишра? Ты, по сути, заставил меня обратиться за помощью к царю». Purport: when the king heard the details of Gopinath Padnyayaka's unfortunate condemnation, he was induced to excuse his debt, in particular because he felt that Sri Chaitanya Mahaprabhu was very sorry about this incident. Когда комментарий, когда царь узнал подробности о чуть было не состоявшейся смертной казни Гопинатхи Паданьяки, он решил простить ему долги, в частности, потому что видел, насколько Шри Чайтанья Махапрабху расстроен случившимся. Mishra Kohe Suna Prabhu Rajar Vachane Akapati Raja E Koila Nivedane. Kashi Mishra said, my dear Lord, the king has done this without reservations. Kindly hear his statement. Так, я комментарий до конца дочитаю. Господу не понравилось, что присвоенные Гопинатхой Паданьякой деньги были в сущности подарены ему, Чайтанье, поэтому он сразу выразил свое возмущение. Следующий стих. Каши Мишра сказал: «Мой дорогой Господь, царь сделал это от чистого сердца. Послушай, что он сказал». Prabhu Jaina Nahi Janin Raja Amar Lagiya Dui Laka Kahan Kaudi Dilek Charaiya. The king said, speak to the Lord in such a way that he will not think, for my sake, the king has forfeited 200,000 kahanas of kodis. Царь сказал: «Передай все Господу таким образом, чтобы он не подумал, что это ради него царь простил долг 200 тысяч кахан кауди». The kodi is like an American cent or a Japanese yen. Кауди — это что-то вроде американских центов или японской иены. In the old medium of exchange, the first unit of currency was a small conch shell called a kodi. В старые времена маленькая раковина кауди была самой мелкой монетой. 4 kodis made one ganda, 20 gandas made one pana, and 16 panas made one kahana. 4 кауди составляли одну ганду, 20 ганд одну пану, а 16 пан одну кахану. The king absolved him of this debt, reappointed him to his post, and doubled his salary. Гопинатха Паданьяка задолжал казне 200 тысяч кахан. Царь списал с него этот долг, назначил его на старое место и удвоил жалование. Bhavanander putra sab mora priyatama ihan sabakoryami dekiatma sama. Inform Sri Chaitanya Mahaprabhu that all the sons of Bhavananda Roy are especially dear to me. I consider them like members of my own family. Сообщи Шри Чайтанье Махапрабху, что все сыновья Бхавананды Рая очень дороги мне. Для меня они как члены моей семьи. Ataiva jahan de adhikar kai pie or lute biloy
Nakaron Bichar. Therefore, I have appointed them collectors in various places, and although they spend the government's money, eat, drink, plunder, and distribute it as they like, I do not take it very seriously. Поэтому я назначил их сборщиками налогов в разных местах. И хотя они растрачивают казенные средства, едят, пьют, тратят и раздают деньги направо и налево, я не придаю этому значения. Raja Mahindra, Raja Koino Ramarai, Jay Koila, Jay Badile Nahi Lekadai. I made Ramananda Rai the governor of Raja Mahindra. There is practically no account of whatever money he took and distributed in that position. Я назначил Рамананду Рая наместником в Раджа Махендри. Никто точно не знает, сколько денег он взял и раздал, занимая эту должность. Purport near Raja Mahendri is a Haribol. Yes, you've got bad connection. Комментарий. Раджа Махендри находится вблизи известной железнодорожной станции. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati notes that the present Raja Mahendri city is located on the northern bank of the Godavari. Шрила Бхактисиданта Сарасвати пишет, что нынешний город Раджа Махендри расположен на северном берегу реки Годавари. At the time when Ramananda Roy was governor, however, the state capital, which was known as Vidyanagar or Vidyapura, was located on the southern side of the Godavari at the confluence of the Godavari and the sea. We once again got a province in Russian translation. Однако во времена правления Рамананды Рая столица провинции под названием Видянагар или Видяпур располагалась на южном берегу Годавари, у того места, где река впадает в океан. Well, you see here, province Yes. is like a state. Здесь я обратил внимание, что у нас тоже здесь провинция, похоже в смысле штат. It's talking about the capital of the state, right? Yes, capital of the state. Capital of Vidyanagar province. The state capital was known as Vidyanagar. The capital of the state was known as Vidyanagar. Да, Right. то есть по-английски здесь у нас столица штата называлась Видянагар, а в русском переводе провинция. То есть провинции назвали штат. Means that a province is like a state. It's very large. Seems so. То есть надо понимать, что провинция это то же самое, что штат, то есть это довольно большая территория. Just like here in Thailand also, a province is a large area, like an oblast in Russian. У нас здесь в Таиланде провинции тоже очень большие, почти как области в России. So it's unusual that in the other place, you know, he was a tax collector. He was given some place in the area of Puri. It wasn't like he was given a whole province. Так что вызывает сомнение употребление слова «провинция» в предыдущих стихах, где речь шла о небольшом районе возле Пури, то есть там явно не целый штат отдали Гопинатхе для сбора податей. But here it's okay to use a term province because it's like a state. Но здесь использование слова «провинция» вполне уместно, потому что здесь территория, это по сути штат. Mm-hmm.
Anyhow, that was the part of the country which at that time was known as Rajamhendri. Эта провинция в те времена называлась Раджа-Махендри. North of Kalinga Desh is Utkalinga, or the state of Orissa. Территория, занимающая северную часть Калинга-Дэш, называется Уткалингой. The capital of southern Orissa was known as Rajamahendri, but now the location of Rajamahendri has changed. Уткалинга — это нынешний штат Ориса. Раджа-Махендри в то время был столицей Южной Орисы, но сейчас Раджа-Махендри располагается в другом месте. So anyway, those places, I guess nowadays are in the state of Andhra Pradesh, the southern areas, Rajamahendri, Godavari, there in, I think it's Andhra Pradesh. Насколько я понимаю, все вот эти местности Раджа-Махендри, Годавари, все вот эти южные провинции входят в нынешний штат Андхра-Прадеш. At least during Prabhupada's time, that was Andhra Pradesh. По крайней мере, так было во времена Шрилы Прабхупады. I remember I met Prabhupada in Hyderabad just after Janmashtami, 1976. В 1976 году, сразу после Джанмаштами, я встречался со Шрилой Прабхупадой в Хайдарабаде. Prabhupada had gone there to install the deities of Shri Radha Madan Mohan, Jagannath Subhadra Baladev, and Shri Gauri Nitai in the new temple which was constructed in the center of Hyderabad. Шрила Прабхупада приехал туда на установление божеств Шри Радха Мадан Мохан, Джаганатхи Бладевы Субадры и Горы Нитая в новом храме, который был построен прямо в центре Хайдарабада. On land donated by G. Pula Reddy. Эту землю под храм пожертвовал Джи Пула Редди. Prabhupada was very pleased with him. He said he's a real bhakta. Прабхупада был очень доволен этим человеком и говорил, он настоящий бхакта. We were on the BBT library party at the time. I was traveling with Mahavishnu, now Swami. Я тогда входил в библиотечную группу BBT и путешествовал вместе с Махавишну, которую сейчас зовут Махавишну с вами. We did not reach Hyderabad for Janmashtami. We came a little bit later. Мы не успели приехать в Хайдарабад на Джамаштами, приехали вскоре после праздника. We spent Janmashtami in Bhubaneswar with His Holiness Gaur Govinda Swami. А мы отметили Джамаштами в Бхуванешваре с его светлостью Гор Говиндой с вами. Gaur Govinda Maharaj had been sent to Bhubaneswar by Srila Prabhupada because someone had donated a piece of land there. Шрила Прабхупада отправил Гор Говинду Махараджа в Бхуванешвар, потому что там пожертвовали участок земли. At the time, that piece of land was somewhat far from the city center on the side of the main highway linking Calcutta to Madras, or Kolkata to Chennai, as they're now known. Этот участок находился недалеко от шоссе, которое соединяло Калькутту с нынешним Ченнаем. И на тот момент участок этот был расположен довольно далеко от центра города. There were only 2 mud huts on that property at the time. На участке в тот момент стояли только 2 глинобитные хижины.
Govinda Maharaj lived in one hut and we stayed in В another. одной жил Гор Говинда Махарадж, мы остановились в другой. And Maharaj made a simple pandal for Jamastami. Maybe, 70, 80 people came for the program. Джамаштами отмечали в небольшом пандале, который воздвиг Гор Говинда Махарадж. Людей было, может быть, человек 70 или 80. Of course, later Srila Prabhupada came there in February 1977 and laid the cornerstone for the project on Lord Nityananda's Appeal. В феврале 1977 года на Нитянанда Трайодаши туда приехал Шрила Прабхупада и изложил первый камень, фундамент большого комплекса, который там был построен. And Gaur Govinda Maharaj, Prabhupada asked him to translate his books to Oriya and also to build a nice temple there. Шрила Прабхупада попросил переводить его книги на Ория и также построить там, в этом месте, красивый храм. So Maharaj was very dedicated to those particular services. Махарадж с большим рвением выполнял оба этих служения. And he would not eat until he had completed a certain amount of translation. Он не садился есть, пока не переведет определенное количество текста. After, I guess, I don't know exactly which year, but they got a printing press there in Bhubaneswar, and they printed many of Prabhupada's books, which were translated by Maharaj. Я не помню точно в каком году, но в какой-то момент в Бхуванешваре появился печатный станок, и там стали сдавать книги на Ории, которые переводил Махарадж. Tejas Prabhu, who earlier was president of Delhi, was very instrumental in helping to get that printing press and helping Maharaj to get the books printed. Активное участие в приобретении печатного станка и в налаживании выпуска книг сыграл Теджас Прабху, который до этого был президентом храма в Дели. And Maharaj, of course, also raised the finances to construct a nice temple there. It's a Krishna Balaram temple. Ну и сам Махарадж тоже активно собирал средства на строительство этого храма, который потом получил название храм Кришны Баларамы. Anyway, we passed the Janmani Vyasa Puja there and we went southwards and we passed through these areas being described in this purport where we distributed books in various places. В Бхуванешваре мы провели джамаштами, Vyasa-пуджа Шрилы Прабхупады, а потом отправились на юг и как раз проезжали через те места, которые упоминаются здесь в комментарии, и распространяли там книги. And after, then we went to Hyderabad. We arrived there some days after Janmashtami, and Srila Prabhupada was still there. Через несколько дней мы достигли Хайдарабада, где все еще находился Шрила Прабхупада. So we had darshan with Srila Prabhupada. Мы получили его даршан. And Prabhupada was asking us, how many sets we had distributed of his books. And, we were telling him, yes, in these places here,
Vishakhapatnam, Guntur. We distributed sets of books in universities and libraries. These are the modern cities that are in these locations of Прабхупада, Rajamundry and Godavari. Шрила Прабхупада спросил нас, как у нас идет распространение книг, сколько комплектов мы распространили. Мы отчитались ему, рассказали, сколько мы распространили в Вишакхапатнам, сколько в Гунтуре. Это как раз современные названия городов, которые находились в Раджа Махендре и Годавари. And Prabhupada, there were some Indian gentlemen also in the room. На этой встрече также присутствовали несколько индийских джентльменов. And Prabhupada said that Gandhi, he sacrificed his life to drive the British out from India. Прабхупада, обращаясь к ним, сказал: Ганди отдал свою жизнь тому, чтобы изгнать англичан из Индии. But the same Englishmen, he said, they are serving me. И сейчас эти же англичане служат мне. Then he said, this one is distributing my books. Показал на нас и сказал: вот они распространяют мои книги. And he pointed at Hari Sori, he said, this one is giving me massage. А потом показал на Хари Шаури и сказал: а вот этот делает мне массаж. So he said, who is better, Gandhi or me? Так что, продолжил он, кто лучше, Ганди или я? Then Prabhupada, he said, keep your health good. Дальше Шрила Прабхупада добавил: следите за своим здоровьем. Because traveling in India is not so easy. He said, therefore, better eat every day like Ekadashi. Он сказал это уже обращаясь к нам, потому что путешествовать по Индии дело непростое. Вот почему Шрила Прабхупада рекомендовал нам каждый день питаться экадашным прасадом. Then he said, Jaridaka tarikoha Krishna upadesh amaragya guruhau tada edes bas. He said, you become guru. Дальше он произнес этот стих Яридека Тарикаха и добавил: бас, вы станьте гуру. He said, whether you give a book about Krishna or you speak about Krishna, it is the same thing. It is the guru's business. Когда вы даете человеку книгу о Кришне или рассказываете ему о Кришне, это одно и то же. Это деятельность гуру. And then at the end of the conversation, he said, Krishna says one who is preaching is most dear to him. И в конце встречи Шрила Прабхупада отметил: тот, кто проповедует послание Кришны, очень дорог ему. He doesn't say one who is staying in a solitary place meditating is most dear to him. Кришна не говорит, что ему наиболее дорог тот, кто живет в уединении или занимается медитацией. No, one who is preaching is most dear to him. Нет, наиболее дорог ему тот, кто проповедует. Just like the soldiers on the front lines, the government will supply everything they need. Other citizens may have their supplies rationed, but the soldiers on the front line will get everything required. Это как солдаты на передовой. Государство будет снабжать их всем необходимым, в то время как жители в тылу будут сидеть на сокращенном пайке. Anyhow, interesting here that it seems a family of Bhavananda Rai, they were, they spent the government's money very liberally and easily. And even it says here, there's no, when Ramananda Roy was the governor of Rajamahendri, there was no accounts for the money he took and distributed.
Ну, вообще примечательно, конечно, что члены семьи Бхавананды Рая довольно легко распоряжались собранными средствами, а про Рамананду Рая здесь в частности сказано, что никто точно не знает, сколько денег он взял и раздал. То есть он вообще отчетности, похоже, не предоставлял никакой. So the king, he considered the family of Bhavananda Roy practically like his own family. Так что царь к членам семьи Бхавананды Рая относился прям как к своим родственникам. Okay, well, we'll finish here today На этом and остановимся, continue next time. продолжим в следующий раз. Any comment today or question? Есть ли комментарии и вопросы сегодня? Okay, if not, I'm stopping here today and we will continue on Saturday. Если вопросов нет, на этом остановимся и продолжим в субботу. Thank you all very much for your participation. Спасибо вам большое за участие. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Amaveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Hare Krishna. Гурудева ки джай. Сейчас.